Yes, nongeye kubasuhuza abakunzi ba La Grazia Africa. Nizere ko nanone mukomeje kugubwa neza kandi Imana ikomeje kubana namwe nk'ibisanzwe. Mbagezaho amakuru abagiye atandukanye avugwa hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Nizere ko mukomeje kugubwa neza kandi mbasabira bya bindi byiza byose mwasengeye kugira ngo ari byo bibabaho, bya bindi mudakunda Imana ibibashyire kure cyane. Nuko nguko rero mbambanje kubifuriza ishya n'ihirwe mu kazi mukora akariko kose, waba uri umuhinzi, waba uri umucuruzi, waba wikorera, waba ukorera ababosi, waba uri gutarasa ahantu hagiye hatandukanye, ujye ukomeza kugira ibihe byiza kandi turabashimira muri rusange. Bamwita ndetse kumuvuga ariko ni umunyamakuru ukunze gukora ibintu by'ibiganiro by'ubucukumbuzi, akavuga ibintu abantu benshi bakunda cyane, abantu benshi bakaza bagakomanta bati mwanafunzi ibyo bintu bikura he, birangiye ariko nguko muvuze. Rero bamwita Ismael MWANAFUNZI, akaba ari umunyamakuru wa RBA, akaba yaratangaje ko agiye kurushinga n'umunyamakuru mugenzi we bamaranye igihe bakundanye, ariko disi ntibikabe bya bindi by'abasitari bahita batandukana mu byumweru bibiri cyangwa se mu kwezi, ahubwo Imana izabarindire urugo rwabo. Ismael MWANAFUNZI uri mu banyamakuru bakundirwa ijwi rye mu biganiro akora bigiye bitandukanye, akaba umwe mu bahanga mu gutegura no gukora ibyegeranyo bikundwa n'abatari bake. Akaba yaratubwiye ko agiye kurushinga na MAHORO Claudine wahoze ari umunyamakuru wa Radio 10. Amakuru yatugezeho mu minsi ibiri ishize yavuze ko MWANAFUNZI yamaze gufata irembo, hakaba hatahiwe umunsi w'ibirori by'ubukwe ku butumire bugenewe inshuti n'abo mu miryango ya Ismael MWANAFUNZI na MAHORO. Dufitiye kopi bigaragara ko ubukwe bwabo buteganyijwe kuwa mbere Nyakanga 2023 ejo bundi. N'ubukwe bwitezwe ko buzabera mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye, bakazabimburirwa n'umuhango wo gusaba no gukwa uzahera mu busitani bwa musée ethnographique y'Ihuye, kandi ni mu gihe umuhango wo guhana isezerano ryo gushyingirwa wo uteganyijwe kubera mu katedrali muri katedrali ya Butare, mbere yuko abatumiwe bakirirwa mu busitani bwa musée ethnographique y'Ihuye. MAHORO Claudine ugiye kurushinga na Ismael MWANAFUNZI ni umunyamakuru ubimazemo igihe, yamenyekanye mu binyamakuru bitandukanye nka Isango Star ndetse na Radio 10 ndetse na TV 10. Ismael MWANAFUNZI akaba agiye kurushinga rero n'uyu nguyu wahoze ari umunyamakuru w'ibinyamakuru bitandukanye uzwi ku izina rya MAHORO Claudine, ugiye kurushinga na Ismael MWANAFUNZI ukora ibiganiro bimeze neza. Rero reka tuze kuvuga ku cyo abantu bavuga kuri ubu bukwe cyangwa se kuri urukundo rw'aba bombi b'abanyamakuru. Umwe yagize ati eske umwana wabo azavuga akari murori ndabarahiye, n'ukuri ewana n'ibintu bitangaje. Ngo yagize ati arabaruta kabisa ewana, umukobwa ameze neza cyane. Uyu nguyu yagize ati ashyushye nk'umuntu ugira urugwiro, ubukwe bwe bubaye kure kandi nari nzumva misa ataha wenda, ariko nifatanyije nawe mu isengesho ry'uwo munsi. Imana izaba umugisha w'igisagirane, kandi rwose bigibi haretse ibifaransa ntago busy. Yes, ndiwe yagize ati ariko buriya MWANAFUNZI si umwe mu basore bake
batigeze bakubagana ahita bati kabisa ni imanzi. Ingo yagize ati nanjye ndamukunda nubwo tutaziranye, ni umuhanga pe, ndabona ataranisondetse kandi yafashe umukobwa mwiza, bazagira ubukwe bwiza kandi bazabyare hungu na kobwa, amata azahore ku ruhimbi. Uyu nguyu niko yavuze. Uyu nguyu we akaba yagize ati gusa ubukwe bwe bubereye kuri stade Amahoro, byaba ari byiza aba bakunzi be babutashye bakuzuramo. Igisekeje numvaga ibyegeranyo bye CNE, ariko ubu nibwo mbonye ifoto ye, sinari bwayibone habe na rimwe. Abantu benshi babonye ifoto bwa mbere Mwanafunzi. Ubwo yagize ati bazabyare hungu na kobwa, ibintu bidushimisha cyane kurusha ibindi Imana yaduhaye n'ubukwe no kubyara, byombi Imana y'Imana ishaka ko umugore n'umugabo baba umubiri umwe, nk'uko intangiriro 2 umurongo wa 24 avuga. Ikibabaje nuko ababyubahiriza ari bo bake, couple nyinshi zicana inyuma, bararwana bagatandukana ndetse bakicana. Hari n'ababeshya ko Imana ibemerera gushaka abagore benshi, nyamara gutegeka kwa 2:17 Imana ibitubuza. Niba dushaka kuzaba iteka muri paradizo, Imana ibanje kutuzura ku munsi wa nyuma, nk'uko Yohana 6:40 havuga ngo tugomba kumvira Imana muri byose, harimo no kubana neza n'uwo twashakanye. Uyu nguyu we yatse cyane aravuga ati byiza cyane kabisa, uru rugo ruzaba rwubakitse ku bwenge pe. Ismael ni umuhanga kandi turamukunda ku biganiro bye byiza, bicukumbuye mu bwenge bitabeshya. Ngo yagize ati sinubise ngo Ismael MWANAFUNZI atinya abakobwa kubi. Yubwaka ati Imana izabe urugo rwiza, iyi nkuru irashimishije cyane, ndumva nazabuta nubwo nawe tuziranye. Mini byagiye bigaragazwa n'abakunzi babo bagiye batandukanye, bavuga ko ubu bukwe buzaba butangaje. Mbabwira ngo rero mukomeze kugubwa neza kandi mukomeze ugira ibihe byiza. Ubukwe bw'uyu Mwanafunzi muzagende mukurikirana, ndakeka amashusho azanyura kuri platform zigiye zitandukanye za Grace Africa nibidukundira, ariko nanone nibitadukundira muzihangane. Wowe ushaka kwamamaza waduhamagara kuri 0783243886 tukagufasha kwamamaza ibikorwa byawe. Kandi ushaka kuzamura imbuga nkoranyambaga za platform zirimo YouTube, TikTok, Audiomack, Facebook ndetse n'izindi, waduhamagara kuri 078830243886 tubafasha kuzamura platform zawe. Nk'ibisanzwe reka mbashimire mbabwira ngo mukomeze kugubwa neza kandi mu by'ukuri Imana ikomeze kubarinda no kubaba hafi muri rusange. Ndabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza.